Ta Sanyavadi Asatadas Chaitanya Sadhu Nityananda Sri Advaita Vadana Siddhari Auragatavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yadkidatavadvande Sriyodanam Bhavananam Sri Chaitanya Hayom Tatsat. So today we're talking about advancing in Bhakti Yoga. So today we're talking about advancing in Bhakti Yoga. Сегодня мы будем говорить с вами о том, как происходит продвижение в бхакти-йоге. How many of you would like to advance in Bhakti Yoga? How many of you would like to advance in Bhakti Yoga? Кто бы из вас хотел продвинуться в бхакти-йоге? What is the meaning of bhakti? Кто What is знает the meaning of bhakti? значение слова бхакти? When we feel ownership of the Lord, When we feel ownership of the Lord, Lord Vishnu. Это бхакти, это когда мы ощущаем свою полную принадлежность Господу Вишну. Мы чувствуем себя Его собственностью. He is my Lord. He's my Lord. Он мой Бог. I am His servant. I'm His servant. А я Его слуга. We should feel that. We should feel that. То есть нужно такое ощущение, чувство. Krishna is our Lord, Vishnu is our Lord. Krishna is our Lord, Vishnu is our Lord. Мой Бог Кришна, Вишну. We landed at the airport. We landed at the airport. Мы приземлились в аэропорту, And the customs was going through our stuff. And the customs was going through our stuff. и во время таможенного досмотра осматривали наш багаж. So Dina Godas, you know that if customs one, they could spend 3 hours going through our luggage.
Dinanath Gurudas knew that if customs wanted to, they could spend 3 hours going through our baggage. Динанат предупреждал нас, что если таможенники захотят, они нас часа 3 могут промурыжить, рассматривая все, что у нас в багаже. So he told them So he told them he's a teacher of the Krishnites. that he is a teacher of the Krishnaites. И он им сказал, это гуру Кришнаитов приехал. This is his group. This is his group. И со своими людьми. Это его группа. People outside are waiting for him. People outside are waiting for him. И там снаружи ждут люди. Oh, okay. Oh, okay. К нам тут же потеряли интерес и Wow. сказали, ну, проходите, берите свои вещи, проходите. So the Lord's servant also has its benefits. So being the Lord's servant also has its benefits. Так что свои бонусы есть в том, чтобы быть преданным Господа. I'm going into Israel, and they're giving me a hard time. While going to Israel, they were giving a hard time. Ну, например, в Израиле таможня нас заставила попадеть. I phoned up the devotees in Israel. I phoned up the devotees in Israel, Я позвонил преданным в Израиле Asked what I should do. and I asked, what should I do? и спросил, что мне делать. I know you're different. They know you're different. Ну, они говорят, они просто видят, что ты, Махарадж, на других пассажиров не похож. They may be a terrorist. That you may be a terrorist. Поэтому кто тебя знает, вдруг ты террорист, что так выделяешься. They can't figure out. They can't figure out. И вот они просто пытаются разобраться. Tell me a Hare Krishna. Tell them you're a Hare Krishna. Скажи им, что ты из Хари Кришна, And they'll let you go. They'll let you go. и они тебя отпустят. I tried that. I tried that. Я попытался. Okay, go on. They said, okay, go on. Сработало, меня отпустили. When we feel the Lord belongs to us, When we feel that the Lord belongs to us, Когда мы чувствуем, что и Господь нам принадлежит, then He reciprocates. He reciprocates. то Он отвечает взаимностью на те чувства, которые мы испытываем к Нему. In a story from Bhagavatam this morning, In the story from the Bhagavatam this morning, Сегодня утром мы читали историю из Бхагаватам. the Prachetas have been serving for 10,000 years Lord Vishnu. the Prachetas had been serving for 10,000 years Lord Vishnu. Прачеты поклонялись Господу 10 тысяч лет. And so the Lord appeared to them. And so the Lord appeared to them. И Господь дал им свой даршан. And they had the rare opportunity of seeing the Lord face to face. And they had the rare opportunity of seeing the Lord face to face. И они получили редчайшую возможность увидеть Господа лицом к лицу. So this is the benefit of feeling ownership of the Lord. So this is the benefit of feeling ownership of the Lord. И тот, кто считает себя собственностью Господа, тот, кто считает, что принадлежит Ему, в какой-то момент получает это право получать Его даршан. Normally it takes a long time. It normally takes a long time. Как правило, чтобы получить даршан Господа, нужно потратить очень много времени. Many, many births. Many, many births. И даже не одну жизнь, а много жизней. But by Lord Chaitanya's mercy, But by Lord Chaitanya's mercy, Но по милости Господа Чайтаньи one can get the bhakti very easily. one can get to bhakti very easily. можно очень легко обрести то совершенство, которое дарит путь бхакти.
And one feels ownership of Lord Vishnu, Lord Krishna, very quickly. And one can get ownership of Lord Vishnu, Lord Krishna, very quickly. И можно очень быстро стать собственностью Господа Кришны. And Tagore gave out their mercy very freely. Nitai Gaur gave out their mercy very freely. Нитай Гор так легко раздают милость. Even the animals in Jharkhand, Even the animals in Jharikhanda, they're crying. they were crying. Плакали даже жители леса, животные в Джариканде. The rocks and Jagannath Temple and Alalnath Temple melted. The rocks in Jagannath Puri temple, Alarnath temple, they melted. Камни на дорогах Пури, камни в храме Аларнатхи плавились от его горячей любви. So much was the mercy of Lord Chaitanya. So much was the mercy of Lord Chaitanya. И милость Господа Чайтаньи воистину огромна. Even if our heart is very hard like a rock, He can melt it. Even if our hearts are very hard like rocks, He can melt it. Он может растопить даже такое сердце, какое твердое, как кусок скалы. So Vishnu is the only object of love. So Vishnu is the only object of love. Господь Вишну — это единственный, кто стоит нашей любви. In this material world, In this material world, В материальном мире there's so many things we love. there are so many things that we love. мы любим разных людей и разные вещи. One lady loved her cat. One lady loved her cat. Жила-была женщина, которая любила своего кота. She gave the cat $34 million inheritance. She gave the cat $34 million in inheritance. И она оставила ему наследство $34 миллиона. Had lawyers who represented the cat. There were lawyers who represented the cat. У кота были свои адвокаты, которые представляли его дело в суде, его интересы. I wonder what she took in her next birth. I wonder what she took in her next birth. Мне вот интересно, кем она в следующей жизни-то родилась? She said the thing she loved most was her cat. The thing she loved most was her cat. Если она так беззаветно любила своего питомца. One playboy, he said, life is a game. One playboy said life is a game. Один парень сказал, что вся жизнь игра. Who dies with the most toys wins. Whoever dies with the most toys wins. Тот, кто умирает, став обладателем большего числа игрушек, тот и победил. So he was collecting toys, yachts, cars. So he was collecting toys, yachts, cars. И он был повесой и очень любил всякие игрушки. И он собирал машины, яхты. So many examples of people who love other things than Vishnu. There are so many examples of people who love other things than Lord Vishnu. В этом мире у людей множество привязанностей. Нам много чего нравится помимо Вишну. They take birth
again and again and again. And they take birth again and again and again. Но это те симпатии, которые заставляют нас снова и снова и снова и снова рождаться в этом мире. When someone comes, I was Prabhupada, and we were just in the train station. I was with Prabhupada and we were just at the train station. Как-то раз мы были со Шрилой Прабхупадой на железнодорожном вокзале. There were some poor people, and they carried half-burnt firewood on their heads. There were some poor people and they carried half-burnt firewood on their heads. Там было несколько бедняков, которые куда-то тащили на голове обгоревшие дрова. In those days, some of the trains were coal engine, and it started coal burning with firewood. In those days, some of the trains had coal engines and you would start the engine by burning the firewood. В те дни некоторые из поездов все еще двигались силой, приводили в движение топкой, то есть они работали на угле и на дровах. So these poor people gathered the half-burnt firewood. So these poor people gathered the half-burnt firewood. И какие-то недогоревшие головешки иногда выкидывали, и вот люди на конечной станции собирали эти обгоревшие дрова. Prabhupada was saying that a devotee is a kinchana, he has nothing. That a devotee is akinchan, he has nothing. Шрила Прабхупада сказал, преданного еще зовут акинчана, тот, у кого ничего нет. Nothing material. Nothing material. Тот, у кого ничего нет материального. These people are very poor. These people are very poor. Вот идут люди, они бедны. The half-burnt firewood has no commercial retail value. The half-burnt firewood has no commercial retail value. Что у них есть, кроме этих обгоревших дров, которые по большому счету ничего-то и не стоят? But if you were to take one, they will fight. Ну попробуй у них отнять агарок, какая драка завяжется? They have something. They have something. То есть у них есть что-то. Kinchit. Kinchit. Кинчит. And devotee, he kills anything except Krishna. A devotee can give up anything except for Krishna. Но преданный может расстаться со всем чем угодно, но ни за что не расстанется с Кришной. The things he owns, he takes that he's caring for them on behalf of Krishna. Even things he owns, he takes it that he's caring for them on behalf of Krishna. Даже если у преданного что-то есть, он относится это как к собственности Кришны, о которой он заботится. So Vishnu is the only object of his love. So Vishnu is the only object of his love. Вишну — это единственное, к кому привязан преданный. Единственный, кого он любит. That's the difference between the spiritual world and the material world. В этом разница между материальным и духовным миром. In the spiritual world, everybody loves Krishna. В духовном мире каждый любит Кришну. In the material world, there's no love, it's all lust. А в материальном мире любви нет, здесь есть только похоть. Или вожделение. The only thing closest to love would be the mother's love for her children. Единственное чувство, которое приближено к любви духовного мира, это та любовь, которую родители испытывают к своим детям.
temporary. Life is temporary. Жизнь временна. And then when I went to our Bhakti Viksha in Delhi, I went to our Bhakti Vriksha in Delhi. Она коротка здесь. Как-то Раиси отправился на Бхакти-врикшу в Дели. it was in the outskirts of Delhi and Gurgaon. It was on the outskirts of Delhi in Gurgaon. Это было в Гурудаме, это один из районов Дели. The wife was an active member. The wife was an active member. И пара, в доме которой проводилась программа, женщина была очень активной. That night, her husband came. That night, her husband came. И вечером пришел муж. So they introduced him that he's a scientist. So they introduced him that he's a scientist. Мне его представили и сказали, что он ученый. I asked him, what do you research? I asked him, what do you research? Я спросил его о сфере его исследований. He told me, pain. He told me, pain. Он сказал, боль. Pain? Pain? Боль. Я исследую боль. Oh, pain. Yeah, pain. Because it's a multi-billion-dollar business. Because it's a multi-billion-dollar business. Это многомиллионный бизнес. Painkillers. Painkillers. Мы производим обезболивающие средства. So I said, what have you found out in your research? So I said, what did you find out in your research? И я спросил его, попросил его поделиться результатами его исследований. He said, I discovered pain is everywhere. He said, I discovered that pain is everywhere. Я спросил его, что же вы обнаружили, проводя исследования? Он сказал, я обнаружил боль повсюду. Physical pain, Physical pain, Физическая, mental pain, ментальная, emotional pain, emotional pain, эмоциональная, psychological pain. psychological pain. психологическая. All the husbands raised their hand. All the husbands raised their hands. Все мужья тогда подняли руки They said, financial pain. And they said financial и pain. сказали, еще есть финансовая боль. So I said how Gita had a verse, Dukkhalayam Asasvatam. So I said how the Bhagavad Gita had a verse, Dukkhalayam Ashashvatam. Я процитировал этот текст из Бхагавад-гиты, Дукхалая Машашватам. How this world is a place of suffering, How this world is a place of suffering. Что этот мир — это мир боли и страданий. and it's temporary. And that it's temporary. И все временно. So even if we have a good situation, So even if you have a good situation, То есть даже если все вроде бы в порядке, it's temporary it's temporary. это временно. and filled with suffering. And it's filled with suffering. Right? Страдания придут. So developing our natural love for Krishna, for Vishnu, that's the meaning of bhakti. So our natural love for Krishna, for Vishnu, that's called bhakti. Бхакти называется наша естественная любовь, наше естественное влечение к Господу Вишну, Кришне. Bhakti yoga is taking full shelter of Krishna Bhakti yoga is taking full shelter of Krishna. Суть бхакти-йоги в принятии полного прибежища у Кришны. and he is our object of love. And he is our object of Потому love. что Он единственный объект любви. Every year we go to the Shantipur. Every year we go to Shantipur. Каждый год мы едем в Шантипур. There, Advaita Goswami celebrated the disappearance day of his Guru Madhavendra Puri.
There, Advaita Gosai celebrated the disappearance day of his guru Madhavendra Puri. Чтобы принять участие в ежегодном празднике, который начал проводить Адвайта Госвами, отмечая уход своего духовного учителя Мадхавендра Пури. He had such a elaborate arrangement He had such an elaborate arrangement Каждый год он устраивал целое событие, that little sheds were filled with rolla to offer for distribution. He had sheds rather than in count rolla and sheds. He had bhoga in sheds. 5 sheds must И чтобы подготовить праздник, у него были целые склады с разными продуктами. so many sheds, salji, so many sheds, clay pots, so many sheds, banana leaves, So many sheds of sabji, so many sheds of clay pots, so many sheds of banana leaves. То есть целые склады делались с многочисленными полками, на которых стояли всевозможная утварь для приготовления, разные виды продуктов, зерна, овощей. sheds of yogurt, Sheds of yogurt, Рядами стояли горшки с йогуртом, sheds of rice. sheds of rice. мешки с рисом. Count the quantity in little huts, those sheds. You could count the quantity in little huts and sheds. Говорят, что невозможно было сосчитать все, что было приготовлено для праздника. Lord Chaitanya said, this is impossible for any human being. Lord Chaitanya said, this is impossible for any human being. Господь Чайтанья, побывав на этом празднике, сказал, что это просто невероятно. И ни один человек не мог бы все это устроить. He must be avatar Lord Shiva, someone. You must be an avatar of Lord Shiva or someone. Господь Чайтанья сказал, наверное, ты аватара Господа Шивы, не иначе. No. Advaita Gosai is simultaneously Mahavishnu and Sadashiva. Advaita Gosai is simultaneously Mahavishnu and Sadashiva. Адвайта Госвами считается одновременным воплощением Махавишну и Садашивы. Lord Chaitanya said, anyone who takes prasadam here on this date Lord Chaitanya said, anyone who takes prashadam here on this day, И Господь Чайтанья сказал, что любой, кто примет прасад здесь, на берегу озера, в этот день, on this titi, on this tithi, в эту титхи, he'll get bhakti or Govinda. he will get bhakti for Govinda. обретет бхакти Господу Говинде. So the satellite of the temple, he told me where else can you get love of Krishna simply by eating. The Shivite at the temple said there's nowhere else that you can get love of Krishna simply by eating. И саваиты храма говорят, разве есть еще какое другое место в этом мире, где можно было бы обрести бхакти, просто поев? The Shivite said, where else? So since then, we've been going to organize a mass prasad distribution. Since then, we've been going to organize mass prashadam distribution. И каждый год в этот день мы принимаем участие в этом событии, организовываем там распространение прасада. Many Russian devotees attend. Many Russian devotees attend. Много русских преданных приезжает в тот год, в тот день. They distribute prasad. They distribute Они prashadam. раздают прасад, They eat a little too. They eat a little too. чуть-чуть едят сами. Maybe that's why
They have so much love here. Maybe that's why they have so much love here. Вот, наверное, поэтому в Россию столько любви перешло из того места. Hero. Bhakti, we possess the Lord Vishnu, and He is the only object of our love. So bhakti is that we possess Lord Vishnu and that He's the only object of our love. Бхакти состоит в том, чтобы считать себя собственностью Господа и обрести Его через любовь. И это возможно только тогда, когда Он становится единственным объектом нашей любви. Bhishma, Prahlad, Uddhav, Narad. They say this is the meaning of bhakti. Бхишма, Прахлад, Удава, Нарада говорят, что в этом смысл бхакти. Bhakti yoga is a science. So bhakti yoga is a science. Бхакти-йога – это наука. You follow the path of bhakti, and you'll develop your natural feelings. You follow the path of bhakti and you will develop your natural feelings. Когда вы идете по пути бхакти-йоги, то такие чувства сами по себе пробуждаются в вашем сердце. So Bhagavad said that it's an artificial imposition of the mind. Srila Prabhupada said that it is not an artificial imposition upon the mind. И Шрила Прабхупада говорил, что бхакти-йога – это не нечто искусственное, надуманное нашим умом. It's something natural. It's something natural. Это нечто, что естественно для каждого. Baby walks. Like a baby walks. Это так же естественно, как естественно начать для ребенка ходить. A baby talks. A baby talks. И говорить. These things naturally develop. These things naturally develop. То есть, когда приходит время, это случается. Similarly, one can naturally develop their feelings for Vishnu. Similarly, one can naturally develop their feelings for Vishnu. Так проходит какое-то время, человек практикует бхакти, и его чувства к Господу Вишну пробуждаются. Lord Chaitanya would go to get his brother for lunch. When Lord Chaitanya would go to get his brother for lunch, Как-то раз Господь Чайтанья пошел за своим братом позвать его на обед. That time his brother was in the class of Jayaapataka Swami. one time his brother was in the class of Advaita Gosai. Тот сидел на лекции у Адвайта Госаи. Lord Chaitanya was just all taught. Lord Chaitanya was a small Todd А Господь Чайтанья был маленьким мальчиком. Carrying his blanket. carrying his blanket. Он шел, завернувшись в накидку. Pulling on his brother's shirt. Pulling on his brother's shirt. Он подошел и потянул брата за рубашку. Mother calling you. Mother's calling you. Он сказал: пошли, мама зовет. Everybody looked. Everybody looked. Все обернулись. All looking at Lord Chaitanya. They were all looking at Lord Chaitanya. Никто не мог оторвать взгляда от Господа Чайтаньи, He's just a baby. He was just a baby. хотя он был просто маленьким мальчиком. So that since Vishnu is in everyone's heart, It's said that since Vishnu is in everyone's hearts, Говорят, что Вишну находится в сердце каждого. one is naturally attracted. one is naturally attracted. И каждый естественным образом испытывает к нему влечение. He is the soul of the souls. He's the soul of the souls. Потому что он душа нашей души. So just as I take a body
It's very dear, but when it dies, put the body outside. Just as when the body is very dear when one is alive, but when the body dies, it's put outside. Мы любим тела лишь до тех пор, пока там находится душа. Как только душа покидает тело, его приходится выносить из дома. So naturally, Vishnu is very dear to everyone. Господь Вишну дорог каждому. And naturally, everyone was attracted to Lord Chaitanya. И поскольку Господь Чайтанья — это сам Верховный Господь, то каждый, кто встречал его, невольно ощущал интерес к нему и обращал на него внимание. Even though they did not know why. Они не знали, чем обусловлено было их влечение к нему. Lord Chaitanya, he didn't reveal who he was to the mass of devotees before he took initiation. Lord Chaitanya did not reveal who he was to the mass of devotees until he took initiation. Но Господь Чайтанья не раскрывал свою сущность преданным до тех пор, пока не подошло время получать инициацию. But the devotees were naturally attracted. Но хоть он и скрывал от мира, кто он, преданные все равно испытывали к нему интерес, и он им очень нравился. Reminds me how when Lord Chaitanya was in Ramkeli. This reminds me how when Lord Chaitanya was in Ramkeli, И мне это напомнило о том, как однажды Господь Чайтанья был в Рамакеле. he met Rup and Sanatan. Там он встретился с Рупой и Санатаной. And at that time, the Muslim ruler, Nawab Sen, В те времена эта часть Бенгалии находилась под мусульманским правлением, и Наваба звали Наваб Сена. he asked one of his Hindu ministers, "Who is this Lord Chaitanya?" В его свите были также последователи индуизма. И вот он спросил одного из своих министров, принадлежащих к этой религиозной традиции, кто такой Господь Чайтанья. The minister said, "You are the ruler, so what do you think?" И министр сказал ему: ты же правитель, сам скажи, что думаешь? I think that he is connected with Allah. I think that he is connected with Allah. Тот посидел, подумал и ответил: мне кажется, что на нем печать Аллаха. The minister was surprised. Министр очень удивился. He said, "How is that? He said, "How is that? Почему ты так чувствуешь? Why do you all serve me? Why do you all serve me?" И тот спросил: а почему ты служишь мне? Why does my army serve me? Why does my army serve me? Почему мне служит моя армия? Well, we love you, sir. We love you. Тот сказал: ну как же, вы же такой дорогой человек, мы вас так любим. That's not why. Он сказал: чушь, I pay you. я тебе не pay верю, я просто вам плачу. If I didn't give my queens
gifts, I don't think they would stay with me either. If I didn't give my queens gifts, I don't think they would stay with me either. Если бы я своим царицам подарков не давал, едва ли бы они со мной остались. Only people work without payment. Кто бы стал что делать для другого, если бы не ожидал награду? For Vishnu, for Allah. The only people who work without pay are for Allah. И единственный, для кого люди соглашаются делать что-то бескорыстное, это Аллах. So Lord, your Lord Chaitanya, he's a mendicant. Lord Chaitanya is a mendicant. Это Чайтанья гол как сокол. He doesn't have anything. He doesn't have anything. У него ни гроша за душой. But even my ministers are running after him. But even my ministers are running after him. Но даже мои министры склоняются перед ним. Therefore, he must be connected to Allah. Therefore, he must be connected with Allah. Следовательно, наверное, он связан с Аллахом. So the Emperor Hussein Shah, he thought Lord Chaitanya was somehow divine. So the Emperor Hussein Shah somehow thought that Lord Chaitanya was divine. И поэтому император Хусейн Шах думал, что Господь Чайтанья, он один из тех великих святых, на которых печать Аллаха. So, in the spiritual world, people serve the Lord out of love. So in the spiritual world, people serve the Lord out of love. В духовном мире Господу поклоняются из любви. And that's what is the thing that unites our devotees. And that is what unites our devotees. И это то, что объединяет наших преданных. Prabhupada said that in the Krishna conscious society, it's love and trust. Prabhupada said that in the Krishna conscious society, it is love and trust. Шрила Прабхупада говорил, что отношения в обществе сознания Кришны должны основываться на любви и доверии. The САДХУ-САНГА is an interesting association of devotees. Sadhu-САНГА is the association of devotees. САДХУ-САНГА – это общение с преданными. We'll talk about that later. We'll talk about that later. Мы поговорим об этом позже. So in the right, in the path of bhakti, there's 3 stages. In the path of bhakti, there are 3 stages. Говорят, что путь бхакти имеет 3 ступени. There's the stage of rules and regulations. There's the stage of rules and regulations. Одна из стадий, то есть первая ступень, это ступень следования правилам и предписаниям. Which has 2 parts. Which has 2 parts. И у этой ступени есть 2 части, 2 составляющих. And there's the stage of bhava. Then there's the stage of bhava. Далее идет стадия, которую называют бхава. Ecstatic love. Ecstatic love. Это уровень экстатической любви. And the level of prema. And then there's the level of prema. И превыше нее находится према, Pure love. Pure love. чистая любовь. So we start out in the path of regulative principle. So we start out on the path of regulative principles. И каждый начинает со ступени следования правилам.
And one is that we try to do our sadhana. So one is when we try to do our sadhana. И вот одно из составляющих этой ступени – это садхана бхакти. It's a bit То есть практика садханы. mechanical. It's a bit mechanical. В принципе, можно усилия на этой стадии классифицировать как достаточно рутинные или механично, совершающиеся механически. Following the rules and regulations very strictly. Но следовать нужно очень строго. To get someone up to following the rules and regulations strictly is itself a big feat. Following the rules and regulations very strictly is itself a big feat. Хотя даже само по себе следование этим правилам уже является благом. And when one follows strictly, that's just the first step. When one follows strictly, that's just the first step. Но даже самое строжайшее следование им – это всего лишь первый шаг. All the sub-steps previous to this or after this. We'll give all the sub-steps afterwards. Из чего она состоит, эта составляющая, мы расскажем позже. So attending Mangalarati. Это что-то вроде как посещение Мангаларати, chanting your rounds, повторение джапа, обетованного количества кругов, practicing Guru Puja, участие в Гуру Пудже, avoiding breaking the regulative principles, когда человек избегает нарушать регулирующие принципы. That's the level of sadhana bhakti. That's the level of sadhana bhakti. Это уровень садхана бхакти. Most devotees are this level. Most devotees are at this level. Большая часть преданных находится на этом уровне. And as I said, to get to this level is also a big achievement. They say that to get to this level is also a big achievement. И говорится, что встать на эту ступень – это уже само по себе большое достижение. That's another level in the rules and regulations stage. Then there's another level in the rules and regulations stage. И вторая составляющая на ступени следования правилам и предписаниям. И вторая ступень. That's called Raganuga Bhakti. That's called Raganuga Bhakti. Это Рагануга Бхакти. That's where someone takes out their service more spontaneously. That's when someone takes up their service more spontaneously. То есть это та стадия преданного служения, когда преданный совершает служение более спонтанно. Many of the services that Prabhupada gave required a certain degree of Raganuga. Many of the services that Prabhupada gave require a certain level of Raganuga. И многие служения, которых нам дал Шрила Прабхупада, до какой-то степени совершаются в духе Рагануги. Book distribution. Например, распространение книг. If one does it just mechanically, If one does it just mechanically, might not have such
results. they're not going to have such results. Если делать механично, без сердца, большого результата не будет. I should try to improve. They should try to improve. И поэтому всегда приходится что-то улучшать. Try to reach out to each individual. They should try to reach out to each individual И искать подход к каждому индивидуально. To learn what to say in different situations. to learn what to say in different situations. То есть приходится подыскивать правильные слова и думать, что же сказать в какой ситуации. So that's when one is trying to actually improve their service, say a bhakti dusha, that's Raghunaga Bhakti. So when one is actually trying to improve their service, say in book distribution, that's Raganuga Bhakti. Поэтому, когда человек пытается улучшить свое служение, ну, скажем, даже распространение книг, то это уже признак Рагануга Бхакти. Now, we see the Panchatattva deities. We see the Panchatattva deities. Вот, например, вы видите, здесь стоят божества Панчататтвы. They're so enlivening and encouraging to us. They're so enlivening and encouraging to us. И смотреть на них большое вдохновение. When the pujari, one is just mechanically doing the service. As a pujari, if one is just mechanically doing the service, Если пуджари выполняет служение механически, Or one thinks what will be the Lord, what will especially please the Lord. or if one thinks, what will especially please the Lord? это одно дело. И совсем другое дело, когда он думает, что бы такое сделать, чтобы Господь был доволен. Rather than that, he would get special fruits for deities. Raghav Pandit would get special fruits for the deities. Рагава Пандит добывал всегда какие-то особые плоды для божеств. Many devotees, he was trying to get sandalwood for his Gopal deity. Madhavendra Puri was trying to get sandalwood for his Gopal deity. Мадхавендра Пури пытался добыть особое сандаловое масло для своего божества Гопала. All these are examples of Raganuga. All these are examples of Raganuga. Все это примеры Рагануги. Or some devotees may be much higher. Some devotees may be aiming much higher. Кто-то из преданных может ставить более высокие цели. They've already awakened their love. They've already awakened their love. Потому что их любовь пробуждается. But even if one's on the rules and regulations platform, But even if one is at the rules and regulations platform, if they're trying to improve their service if they're trying to improve their service and they do it spontaneously, and they do it spontaneously, it's Raganuga Bhakti. it's Raganuga Bhakti. Но даже если человек находится на уровне регулируемого преданного служения, но с тем же на уровне следования правилами предписаний, но прилагает какие-то особые усилия для того, чтобы порадовать Господа, то его служение может классифицироваться уже как Рагануга Бхакти. Being a bhakti, Rika leader, servant leader, gives the opportunity to practice Raganuga Bhakti. Being a Bhakti Vriksha servant leader gives the opportunity to practice Raganuga Bhakti. У лидеров движения Бхакти-Врикши есть все возможности практиковать Рагануга Бхакти. If they actually think how to do a better job, how to engage all these devotees, If they actually think how to do a better job, how to engage all these devotees. Если они проявляют креативность в своем служении, если они думают о том, как улучшить служение, как лучше позаботиться о преданных, раскрыть их таланты и занять служением. it's like
someone clean the temple. Like someone cleaning the temple. Например, кто-то прибирается в храме. They clean it, clean the temple. They clean it. They clean the temple. Прибираются. Oh, what's the prasad? Oh, what's the time? Ну и вот так вот. Ня-ня-ня-ня. Господи, когда это закончится? Сколько там время? One can think, I'll put water here, switch it, and 45 minutes I'll get the temple clean. But if one thinks I'll put water here, I'll use the squeegee, in 45 minutes I'll get the temple clean. А кто-то хочет много всякого служения сделать, и с этим побыстрее, это побыстрее закончить. И за 45 минут там тряпка только сверкает, туда-сюда отжал, намочил, протер. He's actually doing wrong bhakti. Then he's actually doing Raganuga Bhakti. И вот второй подход – это Рагануга Бхакти. So we want our devotees to come up from the sadhana bhakti to Raganuga bhakti. So we want our devotees to come up from these sadhana bhakti to the Raganuga И Bhakti. мы хотим, чтобы все преданные поднялись с уровня садхана бхакти на уровень Рагануга Бхакти. А кто знает, сколько у нас еще минут осталось? 10? 10 minutes more. This thing out your service, trying to improve. So your service, trying to improve. Мы стараемся улучшить свое служение. I met some cooks. I met some cooks. Я встречал поваров. They wanted to make the better cooking. They wanted to do better cooking. Они хотели готовить лучше. They wanted to have all the devotees happy with their cooking. They wanted to have all the devotees happy with their cooking. Потому что они хотели, чтобы каждый преданный был счастлив тем, что они So приготовили. they'd be more enlivened to do service. So that they would be more enlivened to do service. Чтобы с большим энтузиазмом, поев их прасада, преданные служили Кришне. They asked for blessings. They asked for blessings. И они попросили у меня благословений. So, trying to do something more than ordinary. So trying to do something more than ordinary. То есть попытка сделать что-то лучше среднего That's Raganuga. That's Raganuga. – это Рагануга. And that is Raganuga on the sadhana level, Raganuga on the bhav level, Raganuga on the prema level. That's Raganuga on the sadhana level, Raganuga on the bhav level, Raganuga on the prem level. То есть Рагануга есть на уровне садханы, Рагануга есть на уровне бхавы и есть на уровне премы. Unless you really put your heart into it. Unless you really put your heart into it. То есть нужно делать сердцем. You're not going to advance in the same way. Then how would you advance in the same way? И как же достичь этого? Jayapantai, they were anti-bhaktas. Jagaya and Madhai were anti-bhaktas. What bhaktas? Anti, what does it mean? And then Джагай и Мадхай были антипреданными. and Madai hid
Nitai caused him to leave. And Madhai hit Nitai, causing him to bleed. Мадай залепил винным горшком Нитаю по голове, и у того потекла кровь. Lord Chaitanya had promised he wouldn't take up any weapon of violence. Lord Chaitanya had promised that he would not take up any weapons of violence. А Господь Чайтанья обещал, что он никогда не возьмется за оружие. What is standing promise is that the name Bhakta Pranashati, his devotee, will not suffer. But he says, Name bhaktya pranashyati, the devotee will not suffer. Но с тем же он обещал и нам и бхактах пранашвити, то есть мой преданный не будет страдать. So he called So he called the Sudarshan Chakra. the Sudarshan Chakra. Поэтому, когда он увидел кровь на лице Нитянанды, он призвал Сударшана чакру. Please forgive them. But Nitai pleaded, please forgive them. Но Нитай стал уговаривать его простить обидчиков. In Kali Yuga, there will be so many Jagais and Madhais. Он говорил, что в век Кали будет столько Джагай и Мадхаев. Lord Chaitanya said, if they promise they will not commit any more offenses, I will forgive them. Lord Chaitanya said, if they promise that they will not commit any more offenses, then I will forgive them. И Господь Чайтанья сказал, если они поклянутся, что никогда больше никого не оскорбят и не обидят, только тогда им прощу их оскорбления. So the two brothers, Jagai and Madai, bowed down and begged for forgiveness. So the two brothers, Jagai and Madhai, bowed down and begged for forgiveness. Два брата хотели жить, поэтому склонились в поклоне и все пообещали. So they were told to bathe in the Ganges. They were told to bathe in the Ganges. They were told to bathe in the Ganges. Их простили, сказали пойти и совершить омовение в Ганге. And then they were initiated by Lord And then they were initiated by Lord Nityananda. Nityananda. И Господь Нитянанда дал им обоим посвящение. So, Madai, he built a famous ghat, Madai Ghat. So Madhai built a famous ghat, Madhai Ghat. Мадай построил знаменитый гат, который по сей день называется в честь его имени Мадхай Гатом. So facilitate the devotees going to the Ganges. To facilitate the devotees going into the Ganges. Он построил очень удобный подход к реке для преданных. And they started chanting on beads. And then they started chanting on their beads. Они повторяли джапу на четках. And they Harinam every day to the Ganges. They did Harinam every day at the Ganges. И так каждый день они совершали харинаму на берегу Ганги. They lived in Katwa. They what? Lived in Katwa. They lived in Katwa. Они жили в Катве. It said that then after practicing devotional service, It said that after practicing devotional service, by the mercy of Nitai Gaur, by the mercy of Nitai Gaur, И как говорят, что если совершать служение по милости Нитай Гора, they manifested they manifested ecstatic symptoms. ecstatic symptoms. можно обрести экстатическую любовь, что и произошло с двумя братьями. Dancing and crying on the way to Ganges. They were dancing and crying on the way to the Ganges.
Направляясь к Ганге, они пели, танцевали, плакали. Jaya were big offenders. They became lovers of Krishna. Jagai and Madhai were big offenders, but they became lovers of Lord Krishna. Джага и Мадхая были негодяями. Они совершили оскорбление Нитянанды, но по их милости горы и Нитая они обрели любовь к Кришне. Hari Bol. Haribol. TVP team want to give you a certificate for the star. Команда TVP хочет вручить Гуру Махараджу сертификат на 1 звезду для купола храма, главного храма. So tomorrow, Завтра we go through the steps and up to the ecstatic symptom. We go up the steps up to the ecstatic symptoms. мы собираемся обсудить следующие шаги на пути бхакти, приводящие к экстатической любви.